TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Balamusizza nnyo mwena gye musinzira okutulaba. Mwebale nnyo gye mutuusaako engalo abali mu ggwanga lyaffe Uganda. Tubaweereza tusinzira mu Pearl of Africa Uganda. Abali emitala w'amayanja balamusizzaako ak'ensuso mwebale kukazana. 2022 mwongeremu amaanyi tugattewo COVID obudde bwe yatwonoonera. Nsaasirako bannayuganda mwena abawangalira mu ggwanga lya Ukraine kati ewasituse entalo. Eggwanga mwe mwava sinnabakuulirayo nteekateeka ebafaako. Mukitegeere newankubadde si ffe tukola enteekateeka z'amateeka mutuli ku mwoyo era tubasabira musobole okuvvuunuka embeera gye muteereetedde. Yeze Salongo Kanka Capital nze chief editor w'Omukutu gwa TM Online Television. Tubatumiddeko nnyo mwena gye musinziira. Amawulire ge mbaleetedde olwaleero, I want to cut the speculation. Njagala okusazaamu ebiteeberezebwa ebyo ebisaasaanyizibwa ku mikutu era nga mbasinzidde wano wensinzidde okukola vidiyo eno okubasaba, this is not about politics and politicking, it's about something. Akabenje Ddekabusa kagudde ku one of my panelists ku TM Online Television, Jakana Sulaimani Nadduli, mutabani wa retired Honorable Major Haji Abdul Nadduli. Nsuubira atakimanyi kitegeere kati eyakitegeddeko byewategedde biyinza okubanga si bituufu. Oluvannyuma lw'okubalamusa n'okubawa nti ekyo kye ngenda okwogerako, I want to bring to you to the tune ngenda babuulira ekyo kyennyini ekyaguddewo. Kati alina akakuku oba alina essanyu nsooke mubise ebbali, you listen to me and then we go nga tugende maaso ne vidiyo eno. Mbeebaza nnyo ekiseera kye muwagidde TM Online Television. We are corporate, we mind issues, we are the political daredevils. Naye mu ngeri y'enjawulo ate tufaayo nnyo ku nsonga z'abantu. That's why I'm coming up to follow on one of my panelists, Jakana Sulaimani Nadduli, mutabani w'olutabaalo, the monarchist. Ngenda kusooka nga sinaba kubabuulira kintu kyonna, mbabuulire Jakana embeera gy'alimu. Ngenda kukozesa ebifaananyi ebyo bye mulaba. Sincerely, I've gone against the rules kubanga nabadde ndagiddwa obutafulumya bifaananyi bino, naye nange mpimamu ne mmanya nti bye tukola bino ebya media ate wabaawo abantu abatugoberera. Bwe baba batugoberera bafuna attachment n'omuntu oyo gwe bagoberera. Ensonga lwaki nange mpulira nga kinkakatako mwenga abawagizi baffe oba updatinga n'obbalaga. Mutabani w'olutabaalo Jakana Sulaimani Nadduli yagudde ku Kabenje akaali mutwalidde n'obulamu, naye weetwebaze Katonda nti akyaliwo. Ebifaananyi ebyo byembalaga mbijje direct mu ddwaliro kuba gye tuli. Nvuddeyoko okujja ku refreshingamu n'okuba updatinga ate mmale nzireyo. Akabenje Ddekabusa kamuguddeko ku pikipiki ye. Ayagala nnyo pikipiki zino ez'amaanyi era ndowooza gy'asinga okukozesa. Abadde bagoberera Jakana emyaka egy'emabega, he is a sportsman era yali muvuzi wa mpaka za bugaali eza cross country ezisala Africa yonna. Kakati bwe yava nga sport ye nga ekintu kyakola ng'ekyemizannyo, ayagala nnyo sport bikes era kwe yabadde. Ndowooza nsooke mbalage. Jakana Sulaimani Nadduli gwe mulabaawo ali mu ddwaliro apookya n'ebiwundu ebingi ennyo okuva ku bigere ng'oggyeko omutwe gwokka. Katonda yeebazibwe kwe kutaafunye damage. Sinnamanya obanga Kkwo munda tekwafunye buzibu. Entabo yavudde ku ki? Emmotoka Fuso gye nja okubabuulira mu maaso awo yamuvudde mabega. Yinza obutaba kubanga saabaddewo we kyagwiridde wennyini, wabula kakati information yonna mu bitundu yonna njirina. Yinza obutamenya kigendererwa kyavuddeko musajja ono koonebwa pikipiki. Naye nga pikipiki yekoonebwa Fuso. Fuso yazze speedinga nga Fuso eringa nti breaki zikutuse nekuba pikipiki ye eyitibwa good husband nga wenjibalagaawo. Alina sport pikipiki ye gye mulaba eri ku poliisi emu n'emukuba emabega. Yabaddeko n'omuvubuka omulala ono nga amuyita Uncle. Muvubuka ono ayitibwa Lule nga gwaweese emabega. Pikipiki ne bagitomera. Bwe bagitomedde eyabadde emabega ye yasoose okugwa kubanga force, the thrust force, force Fuso gye yakozesezza
okona pikipiki ene mabegera nga mujiraba yefunyiza newankubadde ebifaananyi bino nabikwata kiro kwolwo lwennyini nga pikipiki twaliddwa nesikibwa neteekebwa ku poliisi emu. Yakanyuga omuvubuka ono n'agwa mu maaso ate yagwa mu fuso. Kaakati ye Jakana ye yali avuga newankubadde yali yeesabise yagoberera omuvubuka ono n'amugwako kungulu ng'ono ye ali wansi. Kakati fuso n'esooka ebawalula. Katonda yabayambye tewali gumba limenyese naye tebalina nsusu. Fuso yabawalula ekitundu kiwanvu nnyo okutuuka ekiseera nti mwana mulenzi ono omulala Jakana gwe yali aweeseeko emabega yo sayidi emu tokyasobola kumutegeera. Bw'oba omumanyi nga wali omulabyeko kati nga nze mbamanyi nasobola kumwidentifyingira ku sayidi emu naye sayidi emu bw'omwawulamu bw'oti sayidi endala yonna yayingirwa ebiti mu lubuto ne mu kifuba amayinja ebifaananyi ebyo byembalaga gamuyingira kati bali mu kusokoolamu kimu ku kimu. Kakati Jakana ye yagwa waggulu wa muvubuka ono era still fuso n'ebawalula. Fuso bwe yabawalula yamukulula ekifuba ebigere empale yonna neyuliko okuva eri ku bigere era ng'ekifaananyi ekyo bwe nkibalaga ebigere bisibe wano wonna ku omubiri gwonna generally tegulina ddiba. Njagadde mbalagako ebyo ebitono era biri mu kale eyo nga bw'ogiraba kuba bitiisa byesisiwaza naye mulina okubiraba ku lw'okuba nti n'abasinga Bannayuganda bagenda ku online ne bajja bayogera bino na bino na bino naye tetulimu nze siri mu kategole eyo bwetyo. Programu zonna ze nzijamba weereza ndoza muziraba tezirimu ebyo bya tatatata ebyo tuula kasiti olw'okuba olina data sindika. Efaananyi byembalaga ebyo Jakana yayisibwa bubi ddala. Kakati oluvannyuma lwa Kabenje kano pikipiki gye baaliko yeefuula era nayo neebakwatira mu ngoye neebawalula distance mpanvu nga efuso eno yabatomera ng'egaanye okusiba. Distance gye yabawalula ye yabaleetera ebiwundu ku mubiri gwonna. Ku lw'ensonga ya security nyinza obutaba buli ddwaliro waali naye baasobola okufuna first aid eri abaalaba akabenje ne babatwalako mu ddwaliro eryali okumpi ku Bombo Road okwo. Bombo Road okwo we baasooka batwala we batuukawo ne bategeera nti eddwaliro mwe baali teryali na special equipment ya kuhandlinga such emergency cases era ne babasindika mu ddwaliro eddene erina special equipment eyali esobola okubajjamu ebiti ebyali bibayingidde amayinja n'okubakolokotako amaliba gano agaali gabaleebeeta oluvannyuma lw'okufuna akabenje era ambulance y'eddwaliro eryo eddene n'ebakima n'ebatwala mu ddwaliro eryo ne bakolebwako. Omuvubuka oli omulala ayitibwa Lule, omwami ayitibwa Lule yakolokotebwa ebitundu bye ebisinga ze bandage ezo ze mulaba n'ennyama n'esalibwawo okusobola okumugjamu. Okutuuka okwa side kwe yagwira tamanyi na gye kuli n'ebitundu bingi nnyo ku mubiri gwe tasobola kubuulira nti byasigala wano. Kati ekyali ekibi ennyo abasawo ate kye nategeera nga naakatuuka Jakana ye teyafulumya musaayi yadde okufulumya omusaayi mu mubiri. Kaakati abasawo n'atandika abasawo ne batunuulira embeera ye ng'atandise okuzimba ekifuba. Yazimba ekifuba kyonna ne kiwaga n'azimba olubuto kuba ye yagwa bw'ati ne batandika okumuwalula omusaayi tegwavaamu. Kati abasawo ne bagamba nti ajja kufuna ndooza mukitegeera bakiyita mafumira mu Luganda oba ndooza mu Luzungu kye bayita clotting. Siri nnyo wabya medicine simanyi specific term gye bakola naye omumanyi omusaayi obutafuluma ne gwefukutira munda. Kaakati ng'oggyeko ebiwundu byalina okuva wansi ku bigere mpaka eno yonna omubiri gwe gwonna talina maliba. Ebintu bino bye mbagamba bye mbalaga kuba nze mbimanyi nabirabye nabaddewo. Ate baamusala ekifuba wano wonna bwe wati n'olubuto okusobola okumuggyamu omusaayi okusobola okuleetera bode ye okulirizinga omusaayi guno guleme kwekwatiramu. Era singa tebwali badde kumwanguyira kumutwala yatandise okuluzinga eddoboozi nga takyalaba sincerely nga takyawulira function z'omubiri nga bwe muzimanyi senses nga zigenze zibula ng'asigaza kimu kya pain nga yo the sense of feeling nga yo agirina ng'era obulumi bwa kika kya waggulu. Kakati wenjogerera eddwaliro lyamaze okumukolako okumusala ekifuba kino okukyabuluza n'okufulumya omusaayi ogwo
okumusala olubuto, okwabuluzaamu amayinja agaali gamuyingidde, ssaako n'okufulumya omusaayi ogwo gwava Kabenje, era wenjogerera ku kitanda teyeekyusa, tasobola kwekyusa, atunuuliziddwa butunuulizibwa waggulu olw'okuba nti sayidi eno tasobola givuunika olw'okuba yasalibwamu okuvaamu guli omusaayi. Ayina kutunula waggulu, ebbanga lyonna abasawo lye banalikomendinga nti nno lye lyetaagisa awone. Kakati ebisigadde sensi bw'amala okusalibwa ate sensi y'okufiiringa yamubuzeeko, takyafiiringa okuggyako simanyi oba okuzitoowererwa paati z'omubiri kitegeeza kufiiringa, naye yadde okumuvinga omukono guno nga nze bwe ngumuvinga ogujja ku lubuto lw'oguteeka wano takisobola, okuggyako keyateeka yasobola okugusitula n'aguteeka wano. Wabula ekyokuwulira nti gumuzitooweredde ekyo kyakisobola, era asobola okukugamba nti wano ekituufu kyo ayogera bulungi, era nze yambuulira ebigambo newankubadde mbeera gye namusangamu nali saagala kumuwuliriza. Y'ensonga yali akyambuulira ng'ambuulira naye ne nsalawo okugamba nti engeri gy'alongooseddwa sijja kumwogeza nga n'ebyuma weebiri mbiraba bikaaba, ebyuma ebyo bizenga nze bintiisa nnyo, kyekyanzigyawo okwogera n'okutegeera buli kimu asobola okukitegeera, n'ekyaliwo akijjukira kubanga ye yagwa kw'oli munne omulala. Kaakati byonna asobola okubyogera mu mpolampola ebintu bino ebbanga. Kati lwe luno lwembakoledde vidiyo eno kikutte ndoozi olunaku olwokusatu kino okuva lwekyabaawo, era omuntu ali ku papa nakwanguyirwa nga bye nalaba ku intaneti ono awandiika kino, tusooka okuŋŋaanya ekyo kyennyini ekituufu ekyabadde kirina okuvaayo. Mu ngeri y'obujjanjabi amujjanjaba ng'oggyeko abatono abakyala abaliwo, Retired Honorable Major Hajji Abdul Nadduli yatudde ku katebe ebweru okujjanjaba mutabani we, era naye bw'omusanga ebigambo bitono osobola okwogera naye mu bugumu, kuba omusajja oyo bwakunyumiza byayitamu mu nsiko, kino ekiri ku mwana we kyali mukwatako ennyo, naye kirabika kyenkanankana ebyo byalaba mu nsiko. Kale asobola okwogera, abamanyi ku nnamba ye y'essimu mukubire ku Retired Honorable Major Hajji Abdul Nadduli ajja babuulira, naye embeera n'obubaka bw'okusaasira, kubanga musajja mukulu oyo abaddewo tuwabula ensonga n'otulambikira eggwanga, nate era bw'agwako ekizibu naffe tusobola okubeerawo. Kaakati bafaani mwenna abatye mu Line Television abaali bafunye ebyokuyiga by'obwakabaka bwa Buganda eri mutabani w'olutabaalo abali mu ggwanga Uganda, abaali bafunye emisomo egy'enjawulo from a lawyer, from a social scientist, a psychologist Jakana Nadduli, bwe ntyo bwe nsobodde okubawa update. Waliwo mamas kwemulugunya mu Luganda ezitambula ku social media over the previous videos when Jakana Nadduli was criticizing the president of the National Unity Platform. Amugamba kino. Yes, all that time comes. Politicking has its own time. Era kyonna kibeerako its own time. You see, everyone deserves the right to their own opinion, but tulina okubaako nga bannayuganda, specifically bannayuganda abaganda, ekijjo wamu ne kitugatta. Osobola okwemulugunya ku Ssaabasajja Kabaka, naye ate bwe wabaawo ekikwata ku Buganda olina okumwegattako newankubadde olina ebikuluma osobole. Kakati wano bakubiriza nga bana TM ogwalabye vidiyo eno. Bw'obanga obadde faani waffe ekiseera, ebyobufuzi tutera okuwuliziganya, tutera okuwakana, tutera buli omu okubeera n'opinion, naye twawukana mu kukkaanya, twawukana ku nsonga emu ne tugikkaanyaako mu ngeri endala. N'olwekyo mbasaba tubeere wamu in these trying times of Jakana Nadduli, era nga in this video I always put ntera okuteekako amazima ag'enkomeredde, siina kyenyongeddemu, siina kyenjawuddemu, kubanga ate siina kyengoba mu vidiyo ekikabwe ekiti, siina gwe njagala kunyiiza, ate siina gwe njagadde kusanyula, kuba kino tekijja kusanyula, ate kiyinza obutakunyiiza nnyo newankubadde kiyinza okunakuwaza. Embeera erimu ya nnaku. Beebaza nnyo akaseera. Kaakati abantu bano abali ku ddwaliro, eddwaliro lye balimu eryabawadde obujjanjabi buno, nze ng'amanyi ebintu bino, njagala twekwatekwate ng'abatye Online Television, ng'abafaani, ng'abaagazi ba monarchism, ng'abaagazi ba federal system, ebyo Jakana byasinga okwogerako.
abawagizi ba retired Honorable Major Haji Abdul Nadduli is an old man. He's a retired major from the army. Zijukira twababulirako ne Jakana nti n'akasiimo ke be yasavinga tebakamuwa ngezaako kutuuka kuki. I want us to fundraise almost half of the money that is required. Zensuubira nti zijja kusukka ne mu bukadde 15. Nsuubira busuubizi, I'm not saying. Nzo okusinziira kuba nabaddewo. I haven't checked the bill yet, but okusinziira ku kye nalabye ne treatment gye beetaagisa, it will even exceed there. Naye nze nyinamu ekirowoozo nti tukwatireko retired Honorable Major Haji Abdul Nadduli. Kakati ku lwa TM namwe n'abadde batugobera as the chief editor of TM Online Television, nsinzidde ku TM kwennyini okuba omulanga. Mutuyambeko tusondeyo akasente tukaweereze mu ddwaliro Jakana asobole okuwona. Ebyo bye mulabye, one of our fans called me from diaspora and asked me, mu Uganda mulina nnyo stand. I want you to use those photos and sincerely determine whether this is a stand. Abawaliwo abeera ku social media aboonoonye Uganda, abo buli kaseera baagala byanfuna, abo buli kaseera baagala kino. I think for the time I have been here, abantu bonna benkutteko mu kuyamba eri si wano mu kizibu. Mubalabye nga badde balina obwetaavu, tebadde movie. But this is our own. So that's why I come with my face to speak for our own, not under any direction. Siina mpadde biragiro, siina ntumye, siina ndagidde. But I'm here for one of my panelists, Jakana Sulaimani Nadduli. Bw'obanga oyagadde otuwaayo any help okusindikayo obuyambi bwonna, ojja kuyita ku namba z'amasimu ezo z'olaba ziri ku ndangamuntu yange yennyini, ennangamuntu yange yennyini Kanka ka Emmanuel Peter. They are the usual TM Online Television contacts. Kuliko 0702 84559 okwemusinzira okumusinzira ebiseera ebisinga okumpa reactions on WhatsApp, kwemusinzira okunkubira akasimu, okuntuma emirimu egy'enjawulo n'okubakeberera ku bintu bya Uganda oba bya kifere oba si bya kifere. Kati tuwaliwo endala era naye eri mu linnya Kanka ka Emmanuel Peter eri 0782 057604. Those numbers were all through this video nga weziri awo. Osobola tusindikirayo ka juice omulwadde n'anywako, osobola tusindikirayo obuyambi, but specifically njagala nnyo the financial help kuba mukimanyi nammwe bw'olwaza biru zisasulwa na ssente, omuntu bw'alwala awona na bujjanjabi obutera okubanga tebusangibwawo akaseera ofunire ekizibu. Okubajjukizaako olugero oluganda olugamba nti ebizibu tebimanya nnyumba mbi, ate olw'olukanduleke lulwe mbadde ngenda okwogera mwalowooza nteekenga side nedda. Olugero olulala kandwesonyiwe, ebizibu tebimanya nnyumba mbi, tebijja konkona nga bijjeewuwo bw'obeera ng'okyali musanyu. Tukwatire wamu osobole okutuyambako ng'ate ebizibu biri side ewaffe. Nsuubira we established TM Online Television not under the instructions of anyone, but after identifying the problems of our country. To side endala, I want to inform the general community, the supporters and the fans of TM Online Television that one of my panelists, Jakana Sulaimani Nadduli, got involved in a serious accident. I don't know whether the right words to use are fatal, but it was a very dangerous, life-threatening accident. This accident happened 3 days back before I published this video. It happened along Bombo Road. Jakana Sulaimani Nadduli is a lover of biking. I know some of you have followed him of recent. He used to ride these cross-country motorcycles across Africa as a sport. Now, in his normal life, in his day-to-day life, he uses sport bikes for his daily duties. And I know some of you have already sent him to represent you as a council on several occasions here and there, to mediate several talks, family and whatever, land issues. And I think you've been informed that he uses a sport bike. He got an accident with this sport bike, a Fuso truck ran into their motorcycle, and it was extremely damaged from behind. When it happened, he had a passenger at the back. This guy jumped off and flipped over Jakana's head, and then he landed. But on a sad note, this guy was hooked in this speeding Fuso truck. Then, because of the thrust, the force that the truck used, Jakana was also forced to fall off the bike, but surprisingly fell
on top of this guy. So the Fuso truck had to drill them to a given distance. They got extremely bruised. The whole skin almost peeled off from toes to the chest. The worst thing was that the other gentleman called Lule was bleeding, but at least Jakana did not bleed. They received first aid along Bombo Road, but now the small hospital that they had run them for emergency first aid did not have the necessary equipment to sustain or to cure or to take care of what had happened. So they sent them to a bigger hospital with better facilities. They are now struggling with saving their lives in a bigger facility, as you can see in those photos, or as you have already seen what I have showed you in the Luganda version. They are in the hospital. What I want to tell you that as fans, this is not the time to apportion blames, to remind each other of the bad times. It is always good time when someone has a problem. In the hospital, I managed to talk to the father, as well, you know, Jakana Sulaiman Naduli is a son of the retired Major Abdul Naduli. He's been there, he can talk to us, so I understand he's a very strong man, having survived the bullets from the bush war. I understand you all know he's a bush war veteran. This may be big, but at least he can handle. The reason why I've come to update you is that there have been so many social media, this and that, social media writings about his health, and some of you are already running into blaming him over the recent videos where he was criticizing the president of the National Unity Platform. I think in humanity, all as a country, all as Baganda, we need that sometimes to discuss. We need that sometimes to come together when something bad happens. Though we may differ when it comes to the political arrangement, when it comes to the political affiliations, we may differ in the arguments over a given topic, but this is not the right time to apportion blames. This is not the right time. We need to be there for our friend Jakana. He can't lose a life. To update you on his life, on his current status, he was operated on because he had not bled. So the doctors had told us in order to control the blood clots, they had to split his chest to release the would-be clotting blood and even the stomach. So he's been split all the way from the chest to the stomach. The rest of the skin has been peeled off and he's been put under serious medication to make sure that he heals on the wounds. He's on life support. Sometimes he breathes he's supported using oxygen. And by the time I'm speaking now, he's in ICU, or what they call intensive care unit. You can't access the place, and I was required by the retired Honorable Major Haji Abdul Naduli not to expose or not to tell you which hospital he is because of the issues, of course, you know. I want to tell you that on behalf of TM Online Television and Jakana Sulaiman Naduli as a panelist, I want to call upon all our fans, those who have learned something from what Jakana has been teaching, those who love Uganda and the thinking that if the federal system is the best system for all tribes in Uganda, those who have assigned him several work of being a counsel to your families, being a mediator on your several issues, I want to call upon you that this is the time we need to be there for him. When I saw him the first time, he had the capacity to talk. He would understand that it was me. He talked to me, but I was trying to avoid him because, as you know, someone who's just been operated on was forcing himself to talk to me over several issues. And originally we had decided to come up with a video, but I don't know how I survived the accident because I was supposed to be shooting a video the day before he got the accident. No, the day after he got the accident. But now, I want to call upon all our fans to be there for him. I have a little bit, I have had a look at the current bill, but as a speculation, no one has sent me here to ask for money, and I'm not saying I'm asking for money on my behalf. I'm not in the hospital, but at least this is the time when this guy needs to clear the hospital bill. He needs to clear the bills that may even shoot beyond 15 million. So whoever has anything in support of Jakana Sulaiman Naduli, not even as Jakana Sulaiman Naduli, because at this time it is his old age father, the retired Honorable Major Haji Naduli, who should foot the bill.
I know we told you of recent in the past videos that this guy was retired without even retirement benefits. I'm sure you may say it is not right, but me who knows, who's been there in that family, know what is happening. He was retired without any single coin. He was not given any military benefit, having fought in the Bush War. It's not been appreciated, especially being appreciated financially. We as people who see what he has done for the country, we are the ones who, by using words, appreciate him and looking at their family and appreciating what they have been and what they have stood for all the time they have been here. So this is the time to help this Muzei to at least manage the bill of the son. I call upon you, all of you who have a willing heart to help this young man or to help the old-aged man, Haji Naduli, to send us some financial support via my mobile money numbers, the usual TM Online Television hotlines. One is an Airtel 0702815959. It is 0702815959, registered in my original national ID name, Kankaka Emmanuel Peter. Those of you who are free on using MTN, the MTN number has been all the way on this video below there. It is 0782057604, registered under the name Kankaka Emmanuel Peter. The financial help is intended to cut the costs, to cut the burden from retired Honorable Major Haji Abdul Naduli of his son. These are the trying times. They don't happen in they not only happen in Haji Naduli's family, of course. As TM Online Television, we are established as political daredevils. We are established as people who care much about the politicking, the analysis, the issues, the current affairs, the people, the stories of the people. But as well, there is the other bit. Once you tag yourself as a corporate being, as a corporate company, there is something called corporate social responsibility. Under corporate social responsibility, you must do something in return to the society that has supported you. All through this time, you have given us the support. You have been our fans, you have watched our videos, you have sent us constructive comments. This is the time we need to return to the public. As well, I have got a record. I don't have a stinking record. So all through time, the people that have gone through TMO have been the real people who deserve your help. I remember when we handled the issue of Farida, the short lady who has AIDS and so on, when we handled the issue of Chibuka, the popular Kalo Kabuganda musician, when we handled even other issues, even the recent issues of a young man who was used to tarnish the name of Bobby Wine, is called Riva Bablo Mandem. All those are people who come here and tell us their stories under the category of people's stories. Then those with a willing heart have always been there to help. This is the time I call upon all of us, including me and you, who is being seeing this video, who is going to share this video, who is going to give us constructive comments on this video, to be there for Jakana Sulaimani Naduli. So right about now, what is happening? Of course, they are in the hospital. I will continue giving you the updates of what is happening. I will always update you on what is going on. I had a friend, like I told you in the Luganda version, some friend called me from diaspora. He told me that you Ugandans are good at stunts. You are good at coming up with stunts and wanting to have free things and having free money. I want you to use those your photographic interpretation capacity, to use those videos and pictures to see whether this is a stunt. Me who is on ground, I want to assure you, it is a very scary situation. We may lose a life. That's something that I cannot want. I cannot even dream. I cannot even if it is an opponent. I can never want them to lose their life. I want them to be there. I want to see them change. Even if I want them to change, I want to make sure that we discuss. I want to make sure that we argue with someone. I don't want them to die till they understand my argument, till they understand my stand. So this is the this is the time when we are not politicking or making political statements, but this is a time when we need to be there as fans. TM Online Television has a very large following all over the world. We have a following close to 300,000 subscribers. That's a very big, that's a large number we have come up with. We have constructed these numbers over the past 3 years.
and we have sincerely achieved it. It's been our achievement, and part of that achievement has been Jakana and Haji Naduli's achievement as well. So all of you that have enjoyed the services of those two people, I want you to be there for them. The next time it will be your turn, and we will be there for you. Njagala okubebazaako mwena ababadde ku video eno mbakakasa nja kwongera okubawa updates entuufu ezitali speculation, ezitali bigambo, n'okubabuulira. I have the other part eyakoonye omuntu ono. I recorded that. I was detained somewhere. I asked him a few questions. He has also his side that I will bring next time I come to TM Online Television after this fundraising. Kali musindikeyo kasente tuwagire musajja mukulu retired honorable Major Haji Nadduli okusobola okuyamba omwana we n'okuwagira Jakana Sulaiman Nadduli, ebyo tubiteeke ebbali. Okusinziira wano mu ggwanga Uganda yotusinzidde okubaweereza, mwebale nnyo okutuwagira akaseera konna yenze Ssaalongo Kanka Kapita mbasiibudde, mweraba.